आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 रोज़ा हम लोग सबका हो गया है ना। अच्छा, ये पड़ोसी हैं तो उनके साथ हमको अपना जो फीलिंग्स है वो शेयर करना चाहिए। और भाई आप लोग से एक गुजारिश है, सब भाइयों से, ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ ചിത്രം എന്താണ് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായ വിഷയങ്ങളാണ്. And I'm very happy that the UAE exchange has undertaken this venture visiting success. There is a decline, but there is another fact also. We are getting the information of those who committed suicide. There are several failed attempts. Such information we are not getting. As per the law, committing suicide is a crime. So, if somebody tried to commit suicide, it is a crime. So, try to reach to the doctor or police notice. Sometimes they are meeting some private doctors, or they are trying to avoid somebody's knowledge. So that information we are not getting. Well, the reason for suicide is very complex. You cannot say that there is one reason that the community is not doing enough. It's individual, it's medical, it's social, there are a lot of reasons. Each case is a tragedy, and behind each case there is a tragic story. We should not go only by statistics in this case. It's a human problem, human tragedy, and we need to tackle as such. Yeah. I think that we all value our life, and our life is very dear. And as a psychologist, we see it in this way. We think that a person has got 4 important aspects in his life. One is his relationship with himself, and then the second is his relationship with the society. The third one, I would say, is the environment, how you are related with the natural environment. And the fourth is the spiritual, how a person is related to his spiritual aspects. But in people, you can see that they focus their self-worth or value in a specific aspect. Yeah? And when that collapses, there's no answer to say that you need to carry on. പലർക്കും വാങ്ങിച്ച പലിശ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെയായി, പ്രശ്നങ്ങളായി. അത് പിന്നീട് ഞാൻ കണക്കൊന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ 61,000 ദിറംസാണ്. 61,000 ദിറംസ് മാത്രമല്ല, വീടുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത പോലെ, നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാതെ, മക്കളെ കാണാൻ പറ്റാതെ, അവർക്ക് യാതൊരു കാര്യങ്ങളില്ലാതെയായി. If a person has borrowed a lot of money from the banks, local banks or friends, and then he cannot repay, that is where we cannot do much because we simply don't have any mechanism to help in such cases, because embassy has no role in this matter. The individual goes and borrows money from the bank, and the bank has to ensure that when they lend the money, they have taken appropriate security and guarantee, etc. It is essentially between the bank and the individual concerned. ഇവിടുന്ന് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പലിശക്കാരെല്ലാം നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ അവസാനം ലൈസൻസ് പുതുക്കാൻ പറ്റാതെ സ്പോൺസർ വന്നിട്ടുണ്ട്, നാളെ കട തുറക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. വാടക കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ വിസ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എല്ലാം കൂടി ആയപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നും പ്രോബ്ലങ്ങൾ വന്നു. ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും അവിടെയും ബുദ്ധിമുട്ട്, മക്കളുടെ പഠിപ്പ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പ്രശ്നമായി വന്നപ്പോൾ ഇനി ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നു. കാരണം പറ്റില്ല, കാരണം ഇത്രയും കടങ്ങൾ വീട്ടിയിട്ട് കൊണ്ട് ഒരാളെ സഹായിക്കാനില്ല, ഒരാളോട് തുറന്ന് പറയാനും പറ്റുന്നില്ല. ഇത്രയും വലിയ കടങ്ങൾ എങ്ങനെ വന്നു, എങ്ങനെ വരുത്തി വെച്ചു. ആളുകളോട് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്കൊരു പുച്ഛം, അതുകൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു കുറേ തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചു നോക്കി. ജീവിക്കാനുള്ള കൊതി ഇങ്ങനെ പിന്നെയും ബാക്കി നിൽക്കുക.
മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളുടെ മുഖം, അമ്മയുടെ മുഖം, ഭാര്യയുടെ മുഖം എല്ലാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വേറെ ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല. If we are trying to understand suicide among a particular community, we have to go back to the social context there and to see what they bring from that social context to here and how things become complicated. I would really highlight the point of low frustration tolerance, low stress tolerance. So perhaps back in time we had a lot of protective factors, but none of those protective factors are there right now to act as a shock absorber or as a cushion for people when they are in stress. Most commonly stated factors include loss of protective factors like family values, rapid social changes, high rate of consumerism, and especially also the low stress tolerance, low frustration tolerance among youngsters. A lot of competition in the society, whether it is about employment or whether it is about education. So these are all the different factors that come together and add to the stress of a person. But this all culminate in one social issue called suicide when it comes to the South Indian context. ഞാൻ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നവരായിട്ട് സന്തോഷം തന്നെ ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ പലിശിച്ച് വായിച്ച ഇന്ന് വരെയായിട്ട് ഒരു ദിവസം പോലും സമാധാനത്തിൽ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു ദിവസം സമാധാനത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു ദിവസം സമാധാനത്തിൽ ഞാൻ ചിരിച്ചിട്ടില്ല, ഒന്നിനും പറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു 10 ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ദിവസം സന്തോഷം വേണ്ടേ? ഈ പലിശക്കാരെ പേടിച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് ശേഷം രാത്രി 12 മണി വരെ പല ആളുകളും പല സമയത്ത് വരുന്ന ഈ പലിശക്കാരെ പേടിച്ചിട്ട് ഇറുകി എന്തിനാ അങ്ങനത്തെ ജീവിതം വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു. Before a person commits suicide, there's a stage where he loses value about the life itself. I assume that he loses. It is a financial issue. He said that I have no way to solve my issue. Yeah, and he feels worthless. Yeah, and it continues for a long time. And then comes a situation where he thinks that there's no hope, and that's the last stage. ഫാൻമോൾ കെട്ടി തൂങ്ങി മരിക്കാം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ തന്നെയാണ് ഷാളിടുകയും ഫാൻമോൾ ഷാളിൻ്റെ കഴുത്തിൽ മുറുക്കുകയും പിന്നീട് ടേബിളിൽ മറിഞ്ഞു വീഴുമ്പോൾ അത് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ കാണുന്നത് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത് ആദ്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു. രണ്ടാമത് പിന്നെ ഇതൊന്നും നടക്കാതെ വന്നു. ഒരു കാര്യം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പറയാമെന്നല്ലാതെ അവരെ കൊണ്ടൊന്നും സഹായം കിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും എങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ മൊബൈലെല്ലാം ഓഫാക്കി വെച്ച് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാനാവാതെ റൂമിൽ എത്ര ദിവസം കെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കെടുക്കുക എന്ന് വെച്ച് ലോക്കാക്കിയിട്ട് കിടന്നു. അത് 4-5 ദിവസമായി എന്ന് തോന്നുന്നു. 5 ദിവസം. അപ്പോഴേക്കും 4-5 ദിവസമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ഒരാഴ്ച കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്ലാസ്സായി പോയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.